You know, the story that I came in on, and I live in Champlin, Minnesota. Does anybody know where that is? Yes. And so all of a sudden I realized is my to-do list that I have at home is pretty long, and I went, oh my God, I gotta go. And so I apologize for being late, but in the words of our friend Jim Abler, it's Senate time is what he would say. So I do also want to give a hello from Senator Abler, who's been a hard, fast, and advocate for children and youth with special health care needs and families. And it breaks my heart to hear that you're on a wavered waiting list. And I'm the chief author of the guy who said we should not have waiting lists in Minnesota anymore. And I thought that passed. I thought the governor signed it into law last year. So I would want to follow up with the reasons why that is and find out what we can be doing. Because right now, even as we speak, 2 days ago, Judge Donovan Frank, who's a U.S. federal judge, heard the case on the wavered waiting list that was filed on behalf of families in Minnesota. And he would also be interested to hear why there's a 3-year waiting list and which county that is, because it's not acceptable at all. Because what we do know, Scott County? Oh, thank you. Anybody else want to tell me? How's Carver County doing, okay? Okay. Dakota County? Where are you guys from? Yeah. Dakota. All right. I like Dakota County. So, early intervention services is important because what we do know this. In 2001 to 2004, U.S. Secretary of Education Rodney Page had me on a 3-year commission in D.C., and we spent a whole year studying the ABA folks and the Stanley Greenspan folks and talking about autism, and specifically this. Over a 10-year period, it grew in the United States by 178%, and that same 10-year period, it grew at 279% for those people that live in the Silicon Valley. Interesting, right? Well, what we did know was 90% of the funds... interpretation. Oh, you're going to do interpretation. Okay, ninkan wuxuu ka tirsan yahay golaha gobolka Minnesota sanad ka mid yahay Minnesota. Senator waxaa la Hoffman ayaa lahaa wuxuu degan yahay Champlin ayuu degan yahay. Waa nin u ololeeya xuquuqda ilmaha xanuunsan macnaha xanuunkoodu maaragtay xanuunka caafimaadka qabo dhinaca ama dhimirka ha noqoto ama jirka ha noqoto. Marka wuxuu ka sheekeynay waxa uu soo qabtay hadda wuxuu ka hadlay in gabadhan walaasheena uu aad uga xun yahay inay waiver ugu jirtay sugitaan 3 sano. Wuxuu yiri waxaan mas'uul ka ahaa inaan qorno sharci aan macnaha markii adeegyada qaarkood loo baahan yahay ilmaha xanuunsan waalidkoodu aan loo gelin sugitaan isla markiiba in la siiyo tahay. Marka wuxuu ka codsaday inay mar labaad la xiriirto macnaha ay ku noqoto county-ga si ay u hubiso in aysan ku jirin wali sugitaan wixii loo galaado. So what did you leave off on? A lot. Okay. It was hard. What we do know is this. It's important. Early intervention services do work, and we know that at the time, 90% of the funding that was there available for families with autism was always in adult services. But what we did find out in that year of studying it was that when you do the intense early intervention services and get them birth to 3, that there's less and less of reliance on services later on in life. And that's something that is evident even to this day. And that's why it's important that we also tie into that first point of contact, and where we need to have coordinated, collaborative, and comprehensive services for children and families birth to 3. wuxuu yiri marka waxa muhiim ah yiri hore waxa la sameyn jiray dadku markii xanuunka dhimirka kala qabaan ama xanuunada ay qabaan oo kale hadii ilmaha aan ka sheekayno sida autismka kale in dadka markii waa weyn yihiin adeeg loo fidiyo laakiin wuxuu yiri waxaan qayb ka ahaa macnaha baaritaan cilmi baarid lagu sameeyay waqtiga ugu wanaagsan ee adeega in qofka la siiyay haduu xanuunkan qabo marka waxaan ogaanay ilmuhu marka uu dhasho markuu macnaha halka sano ilaa iyo 3 sano jiro in ugu wanaagsan tahay in la siiyo adeeg
macnaha xoog leh oo si uu uga maarmo adeegyo badan oo dhawaan u baahan lahaa markuu weynaado haddii marka caafimaadkii iyo la shaqayn badan la siiyo waqtigan uu yar yahay ilmuhu waxaa laga yaabaa inuu ay koraan waxyaalo badan oo macnaha uu ka koro uu dhawaan u baahan doono ku adkaan doono dhawaan inuu sameeyo marka waa muhiim in ilmaha markay yar yihiin adeega aad la raadsataan. And it's important that those stories get told to me and that stories be told to Fartun. Fartun is a really great, where is she? She's a wonderful advocate that you guys have in bringing issues of importance to elected officials such as myself or Senator Abler. And we got to hear the stories. We got to hear how that's impacting. And I am definitely, as long as I am elected, I will continue to be a fighter for children and youth with special health care needs and the families that we serve them, and making sure that we're taking care of our most vulnerable in the state and we're giving people an equal opportunity to succeed in life. marka sidaas daraadeed waa muhiim in dadka anigoo kale ee la doortay ama sida Fartuun oo kale ah aad la soo xiriirtaan aad u soo sheegtaan macnaha waxyaalaha aad tabanaysaan iyo waxyaalaha aad arkaysaan sida gabadha walaasheen muddada dheer sugayso kale adeega ilmaha in loo fidiyay ahayd inay sugtanaysan ahayn marka wuxuu yiri inta aan anigu ahay qof la doortay ama aan booskan aan joogo waan sii wada doonaa inaan u halgamo caruurta iyo maaragtay dhalinyarada xanuunkan qaba. And in closing, I just want to, this is an invitation, you youth want to come to the Capitol, I will personally take you on the Senate floor and we'll get some pictures in a 120-year-old chair. How's that sound? Is that fun? And see some of the remarkable things, because it's your house. It's yours. It's what we're about in Minnesota, and we're going to always remember that. So the invitation's out there. Fartun, you can help organize that, can't you? She will. Thank you for inviting me tonight. Keep doing the hard work that you're doing. Keep telling the stories. And you know what? Let's eat, okay? Thank you.